So இன்னைக்கு என்ன டாபிக் பார்க்க போறோம் அப்படின்னா string methods. Okay. So string is mutable data type in Python. Mutable na enna? We can able to modify the value. String mutable data type. ஸ்ட்ரிங்ல நமக்கு நிறைய மெத்தட்ஸ் இருக்கு. என்னென்ன மெத்தட்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு பார்க்கலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நான் கொடுக்குற ஃபுல் இன்புட்ஸ் வந்து லோயர் கேஸா இருக்கு அப்படின்னா அதை வந்து நம்ம எப்படி அப்பர் கேஸ்க்கு கன்வெர்ட் பண்றது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டிஎக்ஸ்டின்னு ஒரு வேரியபிள்ல வெல்கம் அப்படின்னு கொடுத்தோம். எனக்கு இங்க இருக்க லோயர் கேஸ்க்குள்ள அப்பர் கேஸ் கன்வெர்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா print of txt dot upper. So upper is a inbuilt function in string method. So நீங்க கொடுத்திருக்க lower case full upper case க்கு convert ஆகும். Same txt dot lower x equal to golden கொடுத்திருக்கோம். X. So lower is a function used to convert uppercase to lowercase letter. Next என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா title function. So title function என்ன பண்ணும் அப்படின்னா it will convert each and every word of the first character to uppercase. Welcome to the Python code. So print of color of dot title title. So title என்ன பண்ணிருக்கு ஒவ்வொரு வேர்டோட ஃபர்ஸ்ட் கேரக்டர் வந்து அப்பர் கேஸ்க்கு கன்வெர்ட் ஆயிருக்கு. ஸோ இதுக்கு பதிலாக என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா கேபிட்டலைஸ் அப்படின்னு ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்கு. ஸோ கேபிட்டலைஸ்க்கும் டைட்டிலுக்கு என்ன டிஃபரன்ஸ்? கேபிட்டலைஸ். ஸோ கேபிட்டலைஸ் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் வேர்டோட ஃபர்ஸ்ட் கேரக்டரை மட்டும்தான் அப்பர் கேஸ்க்கு கன்வெர்ட் பண்ணும். ஸோ இதுதான் வந்து டைட்டிலுக்கும் கேபிட்டலைஸ்க்கும் உள்ள டிஃபரன்ஸ். ஸோ டைட்டில்னா ஈச் அண்ட் எவ்ரி வேர்டோட ஃபர்ஸ்ட் கேரக்டரை கேபிட்டலைஸ் பண்ணும். பட் கேபிட்டலைஸ் ஃபங்க்ஷன் இட் வில் கன்வெர்ட் ஒன்லி ஃபர்ஸ்ட் வேர்ட் ஃபர்ஸ்ட் கேரக்டர். ஸோ நெக்ஸ்ட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்வாப் கேஸ். ஸோ ஸ்வாப் கேஸ்க்கு லோயர் கேஸ் அண்ட் அப்பர் கேஸ் நீங்கள் வந்து கம்பைண்டாக கொடுத்துருக்கீங்க அப்படின்னா அது வந்து எப்படி கன்வெர்ட் ஆகுது? print of is dot swap case. ஸோ ஸ்வாப் கேஸ் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா லோயர் டு அப்பர் அப்பர் டு லோயர். ஸோ ரெண்டு ஃபங்க்ஷனும் அட் டைம்ல பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம ஸ்வாப் கேஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா casefold. ஸோ ஸ்வாப் கேஸுக்கும் casefoldக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ்? ஸோ ஸ்வாப் கேஸ் அப்படின்றது ரெண்டு ஃபங்க்ஷனுமே பண்ணும். ஸோ லோயர் டு அப்பர் அப்பர் டு லோயர் ரெண்டுமே நமக்கு பண்ணும். பட் casefold அப்படின்றது இட் வில் கன்வெர்ட் ஒன்லி அப்பர் டு லோயர். அப்பர் டு லோயர் கன்வெர்ட் பண்றது மட்டும்தான் casefold பண்ணும். ஓகே, அடுத்து டெஸ்க்டாப் print of d dot is title. ஸோ டைட்டிலுக்கும் இஸ் டைட்டிலுக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டைட்டில் இட் வில் கன்வெர்ட் ஈச் அண்ட் எவ்ரி வேர்ட் ஆஃப் ஃபர்ஸ்ட் கேரக்டர் டு அப்பர் கேஸ். இஸ் டைட்டில் அப்படின்றது இட் வில் செக் வெதர் இட் இஸ் டைட்டில் ஆர் நாட். ஸோ நீங்கள் கொடுத்துருக்க இன்புட்டோட ஃபர்ஸ்ட் வேர்டு வந்து கேபிட்டலில் இருக்கா இல்லையான்னு செக் பண்ணுறது தான் வந்து இஸ் டைட்டில் ஃபங்க்ஷன். நமக்கு என்ன வரும்? ஃபால்ஸ். சப்போஸ் நீங்கள் இங்கே வந்து கேபிட்டல் கொடுத்துருக்கீங்க அப்படின்னா becomes true. Desktop is not portable. ஓகே, ஸோ இப்போ டைட்டில் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் வேர்டோட ஃபர்ஸ்ட் கேரக்டர் மட்டும் கன்வெர்ட் பண்ணியிருக்கோம். அகைன் வந்து இஸ் டைட்டில் நீங்கள் செக் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அப்போ என்னதான் வரும்? ஃபால்ஸ் வரும். ஏன்னா இந்த கோட்ஸை கொடுத்துருக்க ஃபுல் ஸ்ட்ரிங்கும் என்னது ஒரே ஒரு சிங்கிள் இன்புட் தான். அப்போ எனக்கு ஈச் அண்ட் எவ்ரி வேர்டோட ஃபர்ஸ்ட் கேரக்டர்
கேபிட்டலைஸா இருக்கணும். ஸோ அப்படி இருந்தால் தான் என்னவா இருக்கும் எனக்கு istitle ஃபங்க்ஷன் ட்ரூவா வரும். ஓகே, ஸோ istitle ஃபங்க்ஷன் will return boolean value whether it is true or false அப்படின்றது. இப்போ இதே ஃபங்க்ஷனுக்கு நம்ம isalpha அப்படி செக் பண்றோம். isalpha. ஸோ isalpha அப்படின்றது என்னன்னா it will check whether we have only alphabetical character. ஓகே, ஸோ நமக்கு இங்க என்ன இருக்கு, alphabetical characters இருக்கு, இன்க்ளூடிங் என்ன இருக்குன்னா ஸ்பேசிங் இருக்கு. ஸ்பேசிங் இருக்கிறதுனால நமக்கு என்ன வருதுன்னா ஃபால்ஸ் அப்படின்றத வருது. ஓகே.